Hello everyone. Good evening, students. How are you all doing? Bagunnara Miru. We have got only 20 more days for the exam. Preparation ఎలా జరుగుతుంది? స్టూడెంట్స్ మాక్ టెస్ట్ రాయండి. మూడు మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశాము ఇప్పటి వరకు. ఆల్రైట్, మాక్ టెస్ట్ మీరు రాస్తే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఏ సబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలని తెలుస్తుంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అటాక్ చేయాలని తెలుస్తుంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. మీకు మాక్ టెస్ట్ రాస్తే ఎగ్జామ్ సినారియో మీకు తెలుస్తుంది. చాలా మంది రాశారు. ఇంకా అందరు రాస్తే చాలా బాగుంటుంది. వీ కెన్ గివ్ యూ పర్సనలైజ్ గైడెన్స్. మీకు రిజల్ట్ ఎలా వచ్చింది చూసి మీకు పర్సనలైజ్ గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. Right. So students, we'll start with stars and solar system today. All right, let's get started. Here is the first question, students. Which of the following does not belong to solar family? Which of the following does not belong to solar family? Satellite, comet, asteroid, constellation. Which one do you think does not belong to solar family? Satellite, solar family ki edi belong kaadu. Satellite, comet, asteroid, constellation. Think about it, students. Students, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ విల్ బి వెరీ డైరెక్ట్. ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజీ, సోషల్లో మీకు ఆలోచించే అంత అవసరం ఉండదు. వేరాజ్ ఇన్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ మ్యాథ్స్ లో కొంచెం టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అటెంప్ట్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంతేకాని టఫ్ సబ్జెక్ట్ ని అటెంప్ట్ చేస్తే నాకు మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయని అనుకోవద్దు. ఆల్రైట్, మనకి మార్క్స్ ఎక్కువ కావాలి. యువర్ మార్క్స్ షుడ్ రీచ్ 120, అట్లీస్ట్ 120, 120, 150 వస్తే గ్యారంటీడ్ స్కాలర్షిప్ రావచ్చు. స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఆల్రైట్, let's look at the key. Yes, it's constellation, students. Let's go for the next one. The nearest star to the Earth is Halley, Sun, Pluto, Moon. Which is the nearest star to our planet Earth? Halley, Sun, Pluto, Moon. Yeah. So what do you think the answer is, students? Answer ఏముంది అనుకుంటున్నారు? Moon is not a star. Pluto is not a star. What is Halley? It's a comet. The only option is Sun. అయినగా Sun is the star, nearest star, students. All right. Let's see. Let's look at the key, students. Yes, it is Sun. సో ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. మీరు చదవగానే ఆలోచించడం ఎక్కువ ఉండదు. ఆల్రైట్, మెమరీ నుంచి రికలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సచ్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ బయాలజీ, ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్, అలాంటి సబ్జెక్ట్సే. కానీ మ్యాథ్ లో మీరు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో మిస్టేక్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్రైట్, మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఆ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. మీరు 2 క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ చేస్తే 3 క్వశ్చన్స్ మీరు బయాలజీ చేయవచ్చు. సో మీరు సబ్జెక్ట్స్ ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. మెంటల్ ఎబిలిటీ మీరు చేయగలుగుతారు. ఆల్రైట్, యువర్ పీపుల్ ఆర్ యాజ్ యూ సీన్ యువర్ అనాలిసిస్ చూస్తే మెంటల్ ఎబిలిటీ బాగా చేస్తున్నారు. బట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ చేస్తే 90 క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. మనకి కావాల్సింది 120 క్వశ్చన్స్ కావాలి. ఆ 1 మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్ లో టూ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ మనం చేయొచ్చు బయాలజీ, సోషల్లో. సో నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి, కానీ నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మనం ఫోకస్ చేయొద్దు. వీ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్టెడ్. ఆల్రైట్, సరేనా? Alright, let's look at this question. Which of the following is not a planet of the sun? Mercury, Venus, Neptune, Pluto. Mercury, Venus, Neptune, Pluto. Which is not a planet of the sun?
స్టూడెంట్స్ మాక్ టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు ఎవరెవరు రాయలేదు ఇప్పుడు కూడా రాయొచ్చు మీరు. డిస్క్రిప్షన్ యూట్యూబ్ లింక్ యూట్యూబ్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది, రిజిస్టర్ చేసుకొని రాయండి. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని మాక్ టెస్ట్ రాస్తే అంత మంచిది. వీ హావ్ గోట్ 20 more days. వీ కెన్ డిజైన్ క్లాసెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ డిమాండ్ ఆల్సో. మీరు ఏ చాప్టర్ కావాలనుకుంటున్నారు అలా అది కూడా మెన్షన్ చేస్తే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ టు డెల్ట్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్, ఇంకా డీటెయిల్లో కావాలి ఆర్ మోర్ క్వశ్చన్స్ కావాలి, అయితే మేము డిజైన్ చేయొచ్చు. వీ హావ్ గోట్ 23 more days ఫర్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్లానెట్ ఆఫ్ ద సన్? Mercury, Venus, Neptune, Pluto. Yes, it's Pluto. Pluto is a dwarf planet. ఇప్పుడు dwarf planet లో వస్తుంది. It was the 9th planet before. ఇప్పుడు 8 planets ఉన్నాయి కాబట్టి Pluto is excluded. Phases of moon occur because we can see only part of the moon which reflects light towards us. Our distance from the moon keeps changing. The shadow of the earth covers only a part of the moon. The thickness of the moon's atmosphere is not constant. Moon ki phases ఉంటాయి కదా, దానికి రీజన్ ఏంటి? Why do they occur? Phases of the moon occur because we've got 4 options. 4 options లో 3 తప్పు ఉన్నాయి, ఒకటి కరెక్ట్ ఉంది. One is the right reason. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్? టైప్ చేయండి, మీరు చాట్ లో టైప్ చేసి చెప్పొచ్చు నాకు. ఆల్ రైట్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద కీ. స్టూడెంట్స్, మనకి ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్ అకర్ బికాస్ we can see only part of the moon which reflects light towards us. All right, our distance from the moon doesn't change significantly. All right, change అవుతుంది బట్ కొంచెమే చేంజ్ అవుతుంది. And it has got nothing to do with the thickness of the moon's atmosphere. All right, look at this next question, students. Star appears to move from east to west because, or stars appear to move from east to west because Earth moves from east to west, Earth moves from west to east, Earth moves from north to south, Earth moves from south to north. All right, now what do you think the star appears to move or stars appear to move? Stars east to west వెళ్తున్నట్టు ఎందుకు అనిపిస్తాయి మనకి? It is because Earth moves from west to east. All right, మనం ఇలా తిరిగితే మన స్టార్స్ ఇలా తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. All right, let's look at the next one. The following planet rotation is different to that of Earth. Mercury, Venus, Mars, Jupiter. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఎర్త్ రొటేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ప్లానెట్ రొటేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్. Think about it, students, think about it. I'll give you a minute. Okay. So what do you think the answer is? Mercury? No, it's not Mercury, students. Okay. Uh-huh.
Tirupati has got an answer. Let's see whose answer is right. Yes, it's B. Okay, Sujata had got a confusion, but yes, you're close. That's good. Venus has got a rotation which is opposite to that of Earth's rotation, students. Not, I mean, it's different from that of Earth's rotation. All right, that's okay. తప్పుపోయినా that's okay, students. This is not final exam. ఇది నేర్చుకోవడానికి మీరు నేర్చుకోండి, కరెక్ట్ చేసుకోండి, స్టూడెంట్స్. Let's go for the next one. Number of satellites to Saturn. How many satellites does Saturn have? 0, 1, 50 or 53? Satellite ఎన్ని ఉన్నాయి? Saturn planet కి ఎన్ని satellites ఉన్నాయి? Yes, Chandrasekhar was right. It is Venus. It was Venus. The previous question was right. That's good, Chandrasekhar. All right. So, ఈ question చూద్దాం, students. Number of satellites to Saturn ఎన్ని ఉన్నాయి? Okay. Please mention the option, students. A, B, C, D options. The option mention చేయండి. మీకు easy ఉంటుంది. All right. Let's look at the key. Yes, it is D. Okay. Confusion ఉన్న వాళ్ళు correct చేసుకోండి, students. Chandrasekhar is again right. That's good. Tirupati is right. Srinu is right. Niranjan is right. Good. Excellent. Mohammed Shabana is also right. Great. Let's go forward. It's so good to see you interacting, students. బాగా interact చేస్తున్నారు మీరు. ఇలానే ఎనర్జీ పెడితే you are sure to get scholarship. All right, let's look at this question, students. The shortest shadow cast by a vertical object on the ground always falls in the dash direction. East direction, west direction, north, south direction, north direction. Shortest shadow cast by a vertical object on the ground always falls in which direction? In dash direction. All right. So I'm waiting for the answers now. Okay. A. Most of you say A. All right, let's look at the key, students. It is north-south direction. All right, గుర్తుపెట్టుకోండి, students. I mean, if you look at the diagram also in your textbook, మీకు అర్థమైపోతుంది. All right, if at all you forget things in physical sciences, మీకు diagrammatically or in biological sciences also, మీకు diagrammatically diagram గుర్తుంటే చాలా questions easy అర్థమైపోతాయి. Look and say అయిపోతాయి. చూడడంగానే చెప్పొచ్చు. All right, let's look at the next one. Solar eclipse occurs on a full moon day, new moon day, daily, none of these. Yes, Lucky was right, Ashok was right, Manjula was right, Kavita, Vivek was right. All right, good. Let's look at this question, students. E question, student. Solar eclipse occurs on a full moon day, new moon day, daily, none of these. Daily అయితే not possible, students. So C is ruled out. All right, C is not at all the answer. Solar eclipse మనం మాట్లాడుతున్నాము. Good. So many students are interacting. I really am happy to see the responses. Gangadhar is here, Yash is here. Yeah, Menaka says C. C cannot be the answer, students. గుర్తుపెట్టుకోండి, it cannot have a solar eclipse daily. Right? మీరు ప్లానటరీ మోషన్ డయాగ్రామ్స్ చూస్తే
దాంట్లో ఈజీగా మీకు అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఈజీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఆల్రైట్. ఆన్ న్యూ మూన్ డే, right? Let's go for the next one. Yes, Soha is right. Niranjan is right. All right, let's look at the next one. I mean, there are many people, right? I cannot read all the names, students. You have to cover the questions also. When questions కూడా కవర్ చేయాలి కదా. సో నేను అన్ని పేర్లు చదవలేను, బట్ చాలా మంది కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. All right, here is the next question. Small objects revolving around sun like planets are called comets, meteors, asteroids, meteorites. Keep up the energy, students. నేను అన్ని పేర్లు చదవలేను, but there are many students who are answering. Around 95% of the students are answering correctly. Small objects revolving around sun like planets are called comets, meteors, asteroids, meteorites. Asteroid, students. All right, let's go for the next one. The biggest of all planets in solar system is Earth, Jupiter, Mercury, Saturn. Students, physical science, biological science, ఇంకా సోషల్ ని ఇగ్నోర్ చేయకండి స్టూడెంట్స్. లుక్ అండ్ సే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. చూడంగానే పెట్టినట్టు క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో 1 minute కూడా పడదు మనకి. ఒక 20 seconds లో మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. అలా అక్కడ టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ లుక్ అండ్ సే ఉంటాయి, చూడంగానే చెప్పగలుగుతాం. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ టైం సేవ్ చేసుకొని మీరు మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. మనకి కావాల్సింది నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ షుడ్ క్రాస్ 120. కరెక్ట్ ఆన్సర్ షుడ్ క్రాస్ 120. 120 మార్క్ క్రాస్ కావాలి మనకి. 120 to 150 వస్తే ష్యూర్ వస్తుంది మీకు స్కాలర్షిప్. The biggest of all planets in solar system is Earth, Jupiter, Mercury, Saturn. It's Jupiter. All right, let's go for the next one. Yes, most of the answers are right. Lata, Vivek, Sujata, Tirupati, Yash, Shahnaz, Kavita, Manjula, Naveen. So many are right. Good, excellent. There are so many right. I cannot read all the names, students. There are around so many names who are answering. So I'm really happy to see all these correct answers. Let's go for the next one. Dash of all these four, dash is self-luminous. Dash is self-luminous. Planet, asteroid, satellite, star. Yes, Monica, you can please type in the chat box. All right, we'll look into it. Dash is self-luminous. Planet, asteroid, satellite, star. Okay, that's good. I'm getting again flooded with correct answers. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. I'll reveal the correct answer in a minute. Aha, Gangadhar, Lata, Tirupati, Yash, Zoha. Monica, exam is in November. November 24th is the exam. 24th November కి ఎగ్జామ్ ఉంది స్టూడెంట్స్. మనకి ఇంకా 23 days ఉన్నాయి. ఈ డేస్ కూడా మనం సిన్సియర్ గా ఫోకస్ చేస్తే వీ కెన్ క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. ఆల్ రైట్, ఇంకా ఒకటేసారి ఉంటుంది మీకు ఛాన్స్. మళ్ళీ రాయలేరు. ఇట్ ఇస్ వన్స్ అండ్ లాస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైం అండ్ లాస్ట్ టైం. ఆల్ రైట్. ఓకే, yes, it's star. All those who have answered D is absolutely right. Chandrasekhar, KV, Sujata, Shabana.
All right. Let's go for the next one. Planets shine more brightly than stars because due to nuclear reactions, they are self-luminous, they reflect light, or none of these. Okay, let's look at the answers now. Answers are flooding again. I'll repeat the question, students. Planets shine more brightly than stars because due to nuclear reactions, they're self-luminous, reflect light, or none of these. Yes, Shahnaz, Niranjan, Chandrasekhar, Gangadhar, no, 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 no. Yeah, Tirupati, Manjula, good, good, great. Yes, that's C. C is absolutely right. All these students have answered C. కొంతమంది తప్పు పోతున్నారు, but that's okay, students. తప్పు పోయినా that's okay. It is okay to be wrong, but it's definitely not okay to correct yourself. Alright, తప్పు పోతే కరెక్ట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీరు కరెక్ట్ పర్ఫామ్ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి. అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా జరగాలి. ప్రాక్టీస్ బాగా జరగాలంటే మీరు మిస్టేక్స్ కమిట్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ద నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు సన్ ఇస్ the nearest planet to sun is Earth, Jupiter, Venus, Mercury. This just look and say answer, students. మీరు ఆ సీక్వెన్స్ గుర్తుంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ గుర్తుంటే సోలార్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ మీకు గుర్తుంటే డయాగ్రామాటిక్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. డయాగ్రామ్ ఇవ్వరు, బట్ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే మీకు లుక్ అండ్ సే అయిపోతుంది, చూడంగానే మార్క్ చేయొచ్చు. సో రీడింగ్ క్వశ్చన్ చదవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ప్లస్ 5 seconds లో మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇది అలాంటి క్వశ్చనే. ఇట్స్ మర్క్యూరీ స్టూడెంట్స్. నియరెస్ట్ ప్లానెట్ అంటున్నారు స్టూడెంట్స్, నాట్ ది లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఆర్ సంథింగ్. ఆల్రైట్, నియరెస్ట్ ప్లానెట్. యా, అశోక్ ఇస్ రైట్. Manu, Ashok, Zoha. Right, good, great. There are many names who are right, students. I cannot read all the names, but I'm really so good. So it feels so good to see all the names who are giving me the right answers. చాలా మంది interact చేస్తున్నారు. That's very good. All right, let's go for the next one. An object which comes from outer space and burns and falls on Earth, producing crater, is meteor, comet, meteorite, asteroid. Students, I must say, మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఛానల్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. మీ రెస్పాన్సెస్ చూస్తే ఖచ్చితంగా మీకు క్రాక్ చేస్తారంటూ కనిపిస్తుంది. రైట్, ఆ డైరెక్షన్ రావాలంటే మాక్ టెస్ట్ రాయాలి. సో మాక్ టెస్ట్ రాయండి మీరు. 3 మాక్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. ఆల్రైట్, 1 in September, అక్టోబర్లో ఒకటి జరిగింది, నిన్న ఒకటి జరిగింది, అక్టోబర్లో 2 జరిగాయి. సో రాయండి స్టూడెంట్స్. ఆల్రైట్, మాక్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా రాయండి. మాక్ టెస్ట్ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ ఎగ్జాక్ట్ సినారియో వస్తుంది. ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది. మాక్ టెస్ట్ అంటేనే ఎగ్జామ్ లాగా రెప్లికా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ సినారియో రెప్లికేట్ అవుతుంది. రైట్, ఓకే. సో meteor, comet, meteorite, asteroid. Object which comes from outer space, burns and falls on Earth, producing a crater. It's meteorite. All right, let's go for the next one. Pole star does not change its position with respect to Earth because it's a good question, students. The pole star does not change its position with respect to Earth because it is near Great Bear, it is a big star, it is near Small Bear, it is on the axis of rotation of the Earth.
Yeah. So ఎర్త్ యాక్సిస్ ఎర్త్ ఇలా రొటేట్ అవుతుందంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. Pole star is on the axis of rotation. That is why it doesn't change position with respect to the earth. వేరే స్టార్స్ అన్ని రొటేట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి వెస్ట్ టు ఈస్ట్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. బట్ పోల్ స్టార్ విల్ బి at a fixed position, almost at a fixed position, because it is almost on the axis of the rotation. All right, that's great. చాలా మంది డి అన్నారు. ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్. డి నిరంజన్ డి, గంగాధర్ డి, మను, కేవి, షహనాజ్, వివేక్, ఓకే, యష్, నో, యష్, థింక్ అగైన్, షహనాజ్, గుడ్, చంద్రశేఖర్, అశోక్, మంగలి, excellent. I'll go for the next one. It's really appreciable, students. Halley's comet is periodically seen for every dash years. 70 years, 76 years, 74 years, 80 years. It's a factual question, students. దీంట్లో లాజిక్ ఏం లేదు, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. It's periodically seen for every dash years. All right. So from memory, you can just answer this question. And it's a common question also, students. All right, let's look at the key, because just a factual question, no time will be, not much time can be taken for this one. So అందరూ look and say question ఇది చూడంగానే చెప్పగలవాలి. It is B, student, 76. Soha, Manjula, Manu, Naveen. Good, excellent. These are all have answered B. Excellent. There are many more students who have answered B. కొంతమంది తప్పిపోయారు, but that's okay, students. Correct చేసుకోండి. The natural satellite of Earth is Aryabhatta, Rohini, INSAT, Moon. 4 options లో natural satellite ఏది? Earth, మన Earth planet ది natural satellite ఏది? We have got only one satellite. And what is that? Natural satellite ఒకటే ఉంది. Aryabhatta, Rohini, INSAT or Moon. Students, natural satellite అడుగుతున్నారు. Okay, click an answer. Yes, Shanaz, Manu, correct, good. Go ahead. Others also please answer. Yes, Gangadhar, Zoha, Vivek. Excellent. Ananya, Menaka, Naveen. Okay, Niranjan has confusion. That's okay. Jagdish, Lucky, Kavita. Oh, Monica also has also mentioned, I mean, drawn the moon over there. All right, that's really good. All right. Let's look at the key. Yes, it's moon, students. So, students, we'll. What I mean to suggest again and again is, మీరు మాక్ టెస్ట్ రాయండి. మీరు మాక్ టెస్ట్ రాస్తే మాకు అనాలిసిస్ చేసి మీకు పర్సనలైజ్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఇంకా మీరు ఎన్ని మాక్ టెస్ట్ రాస్తే అంత మంచిది. ఇప్పటి వరకు 3 మాక్ టెస్ట్ అయినాయి. అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆల్సో టాక్ అబౌట్ టెక్నిక్స్ హౌ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఆల్రైట్, ఇప్పటి వరకు 70 సెషన్స్ వరకు అయినాయి స్టూడెంట్స్. అది రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మరి మీరు మళ్ళీ క్లాసెస్ వింటే కూడా దట్ ఈస్ నాట్ అడ్వాంటేజెస్. మీరు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత మంచిది. ఆల్రైట్, ఎన్ని ఆప్షన్స్, ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత మంచిది. సో ఫర్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ రెప్లికేట్ ది ఎగ్జామ్ అట్మాస్ఫియర్. మాక్ టెస్ట్ విల్ డూ దాట్. మాక్ టెస్ట్ రాస్తే మీకు ఎగ్జామ్ అట్మాస్ఫియర్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఆల్రైట్, so from tomorrow we are also going to talk about techniques how to attack a problem, how to attack a question, how to attack the paper. Alright, so as to get scholarship. Alright, now I request Gayatri ma'am to continue the session. Yes, sir. Thank you, sir. Just a minute, sir. Yes, ma'am. Let me share the screen, sir.
Yes, students, just 1 second. Let me share the screen. Yeah. Very good evening, students. Let's continue with social after science. All right. So hope my screen is clear. Right. So the first question is, what are the north parts of the continents in North Pole region called? All right. So there are four options. One is taiga region, polar region, tundra region, and ice region. All right. Yes. Right. So what are the north parts of the continents in North Pole region called? Is it taiga region, polar region, tundra region, or ice region? So being the first question, let's do it for you. It is polar region. All right. So now this is for us using and protecting. All right. In which 3 months the sun is not seen in tundra region? Is it October, November, December, November, December, January, December, January, February, or it's January, February, March? All right, so these 3 months, in which 3 months the sun is not seen in Tundra region, right? Yes, so four options are given, so you need to choose the correct option. All right, yes. Is it October, November, December, November, December, January, December, January, February, or is it January, February? All right, your 30 seconds is up and it is December, January, February. All right, see the next question. What is or what are the reasons to that no vegetation is found in Tundra region in winter? Right, so your question is, what is or what are the reasons that no vegetation is found in Tundra region in winter? Four options are given: unbearable cold, darkness, frozen water, or it is permafrost. Four options: unbearable cold, darkness, frozen water, or is it permafrost? All right, so your time is running. You need to choose the correct answer out of this. All right. Yes. Is it unbearable cold, darkness, frozen water, or is it permafrost? All right. Let's see the answer. It is permafrost. In which months the sun starts rising in summer in the Tundra region? Is it February, March, March, April, April, May, or is it May, June? In which months the sun starts rising in summer in the Tundra region? Is it February, March, March, April, April, May, or is it May, June? Yeah, your time is running, students. So quickly, let's have more questions for today's session. So the answers has to be given very swiftly so that more questions can be discussed. And if required, your social textbook always can be kept next to you, but that should be taken only as a last resort. Okay, if only you're not able to understand or get the answer, then you can always refer. All right? Yes. Now the answer is it is March, April. All right. Now, in which months the sun does not set in Tundra region? Is it May, June, July, April, May, June, March, April, May, or it is above all? Let me repeat the question. In which months the sun does not set in Tundra region? Is it May, June, July,
April, May, June, March, April, May, or is it above all? All right. Let's see the answer. It is May, June, July. All right. See the next question. What are the plants that grow in summer in Tundra? Is it multicolored plants, lichen's grass, or is it shrubs, or is it above all? Multicolored plants, lichen's grass, shrubs, or is it above all? Your 30 seconds is running. So let's be little swift enough in giving the answer, students. All right, the answer is lichen's grass. All right, let's move on to the next question. Due to the cold, the upper soil surface of the region is frozen into a state, and this is called dash. Is it rock frost? Is it hard frost? Is it permafrost? Or is it tide frost? Is it rock frost? Is it hard frost? Is it permafrost? Or is it tide frost? So 4 options are given, and your answer must be given within 30 seconds, not more than that. All right. And your answer is permafrost. All right. Yes. See the next question. In which places the people of Tundra live? Do they live in Greenland, Canada, Canada, Alaska, Alaska, Siberia, or is it above all? Right. So in which places the people of Tundra live? Is it Greenland, Canada? Is it Canada, Alaska? Or is it Alaska, Siberia? Or is it above all? All right, students. So quickly give the answer. Not more than 30 seconds can be given for such questions. All right. Your answer is, it is Greenland, Canada. All right. See the next question. What is the meaning of the word Eskimo? What is the meaning of the word Eskimo? Is it snowman? Is it snowshoe netter? Is it tundra man, or is it polar man? Right? So, what is the meaning of the word Eskimo? Is it snowman? Is it snowshoe netter? Or is it tundra man? Or is it polar man? Right, your 30 seconds is running. Let's see the answer. It is polar man. Into how many groups mainly the Eskimos are referred? Let me repeat the question again. Into how many groups mainly the Eskimos are referred? Is it into 2 groups, 3 groups, 4 groups, or 5 groups? Let me repeat the question. Into how many groups mainly the Eskimos are referred? Is it 2 groups, 3 groups, 4 groups, or 5 groups? Your 30 seconds is running. Let's see. The answer is 3 groups. How many languages are being spoken by the Eskimos? Right? So how many languages are being spoken by the Eskimos? Is it 5, 3, only 1, or 2? Right? So how many languages are being spoken by the Eskimos? 5, 3, 1, or 2? And here comes the answer. It is 3. All right. So which language is spoken from northern Alaska to Greenland?
right? So see the question, which language is spoken from northern Alaska to Greenland? Is it Aleut, Inupiaq, Yupik, or above all? Let me repeat the options. Is it Aleut, Inupiaq, Yupik, and above all? Your 30 seconds is running. You need to quickly give the answers. All right, let's see the answer. It is none other than above all. All languages are being spoken. All right. The Eskimos first entered North America by crossing the strait from Dash Strait. Right? All right. So the Eskimos entered North America by crossing the strait from Asia. Is it Park Strait? Is it Strait Strait? Is it Agilon Strait? Or is it Bering Strait? 4 options: Park Strait, Strait Strait, Agilon Strait, or Bering Strait. Let's wait for the answers. All right, the 30 seconds is done. And the answer is Park Strait. How much the Eskimo population in Siberia is at present? How much is the population of Eskimos in Siberia at present? Is it 2,000? Is it 4,000? Is it 43,000 or is it 22,500? All right, so is it 2,000? Is it 4,000? Is it 43,000 or is it 22,500? Your 30 seconds is running. Let's see how many of you are able to give the correct answer. It is 4,000. In which place the Eskimos population is high? Is it Canada, Greenland, Alaska, or Siberia? In which place the Eskimos population is high? Is it Canada, Greenland, Alaska, or Siberia? Yeah, students, your time is running. You just have to think about it, or else you can always refer your textbook. Your 30 seconds is done. Let's see the answer. It is Alaska. Which animal is hunted in the island during summer and early autumn? Which animal is hunted in the island during summer and early autumn? Is it walrus, polar bear, whale, or caribou? All right, so is it walrus, polar bear, whale, and caribou? All right, let's see whether you're able to give the answers. So one kind of animal is being hunted during summer. What is that? It is nothing but your time is run. It is walrus. See the next question. What is the meaning of the word igloo? Is it shelter? Is it home? Is it town? Is it tent? What is the meaning of the word igloo? Is it shelter? Is it home? Is it town? Or is it tent? All right, so quickly, you need to give the answer for that. Is it shelter? Is it home? Is it town? Or is it tent? And your answer is tent. See the next question. What material is mainly used to build houses in Greenland? What material is used? It is mainly used to build houses in Greenland. Is it animal skins, snow blocks, stone slabs, or wooden slabs? Yeah. Is it animal skins, snow blocks, stone slabs,
or wooden slabs? All right, let's see how many of you are able to give the answers. You can always refer to your textbook, and please make a note of these questions, students. These questions are taken from the past question paper, very carefully taken and given it in a proper form of an MCQ, that is a multi-choice question, which would really help you in understanding the concepts as well as finding out how the questions would be framed. All right. So make a note of these questions so that you can later quickly do the revision. All right. So what material is that? It is stone slabs. See the next question. The Eskimos believe that what control their life, health, sickness, starvation, and death is dash. Is it spirits, ancestors, gods, or black magic? So let me repeat the question. It's a beautiful question, in fact. The Eskimos believed that something controlled their life, health, sickness, starvation, and death. What is that? Is it God? Do they believe that we do have a God above all us? Right? Or is it ancestors? Ancestors means what? Their forefathers. Right? Or is it black magic? Black magic is a wrong way of doing things, isn't it? Or is it the spirits? Let's see the answer. It should be ancestors. See the next question. The supernatural power which is believed by the Eskimo is dash. Is it Silo, Apollo, Olympus, or Carlo? The supernatural power which is believed by the Eskimos is dash. Is it Silo, Apollo, Olympus, or Carlo? Right, let's see the answer. The time is actually running. It is Silo. See the next question. What is the right religious belief of the Eskimo among the following? Right, so what is the right religious belief of the Eskimos among the following? They believe in rebirth. They believe that their ancestors are their gods. The spirits of people and animals have souls that live after death, or none of the above. Right, let me repeat the question. What is the right religious belief of the Eskimos among the following? They believe in rebirth. They believe that their ancestors are their gods. The spirits of the people and animals have souls that live after death, or none of the above. So, all right, let's see the answer. It is none other than they believe in rebirth. All right. Yes, see the next question. Which new disease or diseases are brought to the Eskimos by the outsiders among the following? Which new disease or diseases are brought to the Eskimos by the outsiders among the following? Is it smallpox, pneumonia, mumps, or above all the above? It's not above all, it's supposed to be all the above. Right, so which new disease or diseases are brought to the Eskimos by the outsiders among the following? Is it smallpox, pneumonia, mumps, or all the above? Let's see the answer. It is smallpox. See the next question. When was the building of urban centers is started in Tundra region? Right, so when was the building of urban centers is started in Tundra region? Is it 1950s, 1960s, 1970s, or 1980s? 1950s, 1960s, 1970s, or 1980s?
And your answer is 1980s. All right, see the next question. Find out the mismatch. Whale hunting 1859 to 1910. Modern trade of fur 1925 to 1950s. The building of military and defense bases mid-1950s. The building of urban centers mid-1960s. Oil exploration and development 1970s. So, which is a mismatch? Is it 1 and 5? Or is it 1, 2, 3, 4? Or is it 2, 4, 5? Is it 1 and 5? 1, 2, 3, 4? 2, 4, 5? Or all are correct? There's no mismatch at all. Your time is up. Let's see. Everything is right. See the next question. After dash, the arrival of the Europeans and American whalers and fur traders brought many changes. After dash, the arrival of the Europeans and American whalers and fur traders brought many changes. Is it 1840, 1845, 1850, 1860? Is it 1840, 1845, 1850, or 1860? And the answer is 1845. In 1728, the Russians had arrived in dash, Siberia, northern Alaska, or both Siberia and northern Alaska, or none. In 1728, the Russians had arrived in Siberia, northern Alaska, or both Siberia and northern Alaska, or none. Let's see the answer. It is northern Alaska. In 1576-78, the English mariner that visited Baffin Island is dash. Who is that? Was it Martin Linlithgow, or Martin Frobisher, Martin Mayo, or Martin Lewis? 4 options: Martin Linlithgow, Martin Frobisher, Martin Mayo, or Martin Lewis. Let's see the answer. It is Martin Lewis. The first Europeans to be seen by Eskimo were red hunters, Vikings, Pekings, Bushmen. The first Europeans to be seen by the Eskimos were red hunters, Vikings, Peking, and Bushmen. And the answer is Bushmen. The number of Eskimos in Greenland is 2,000, 30,000, 22,500, or is it 43,000? Right? So the number of Eskimos in Greenland is 2,000, 30,000, 22,500, or 43,000. And the answer is 43,000. All right, students. So due to shortage of time, we had to end this class. And I request you all to always refer to our YouTube videos for more practice, and do refer about our classes to all your friends, your relatives, your teachers, and your near and dear ones. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And thanks for watching. And over to Chandrika ma'am for any announcements. Thank you, students. స్టూడెంట్స్ ఇంకా కరెక్ట్ గా 23 days ఉన్నాయి అంతే. సో మనం ఇప్పుడు గట్టిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. టీచర్ వాళ్ళు చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవరైనా మాక్ టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు ఉంటే, నిన్న మాక్ టెస్ట్ 3 కండక్ట్ చేసాము. ఎవరైనా రాయని వాళ్ళు ఉంటే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే మేము మాక్ టెస్ట్ 3 కండక్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ మేము మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాము, మీరు రాయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేసాము. సో మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని, దాన్ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. అండ్ టైం చాలా తక్కువ ఉంది, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చెప్పేదానిపైన. మీరు ఎవరైనా మాక్ టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు ఉంటే మాక్ టెస్ట్ 3, please message to 733-728-5228. 733-728-5228. ఈ నంబర్ కి మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. అప్పుడు మీరు మాక్ టెస్ట్ 3 రాయొచ్చు. 733-728-5228. ఓకే. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా చెప్పండి.
యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వాళ్ళకు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా గ్రూప్ లో లేకపోతే కూడా వాళ్ళు కూడా 7337285228 నంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి. మేము మిమ్మల్ని మీ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్ గ్రూప్స్ లో యాడ్ చేస్తాం. మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ తో 7337285228 అనే నంబర్ కి మెసేజ్ పెట్టండి. మేము మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గ్రూప్ లింక్ పంపిస్తాము. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు. మీకు క్లాసెస్ కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్ని వస్తాయి. టెస్ట్ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తుంటే అవి కూడా వస్తాయి. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీవన్. మళ్ళీ రేపు కొత్త కాన్సెప్ట్ తో టీచర్స్ మీ ముందు ఉంటారు. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ జటాధర ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ.